My name is Maria Franco. I'm come from Tanzania. And this is my young sister. She's named B. Welcome to my channel. Okay, today I'm going to cook egg chop. In Kiswahili, yai lenye chop. So, karibuni. I love you all. So welcome to my channel. I'm going to show you how to cook egg chop, aka yai lenye chop. Welcome. Cucumber. Say cucumber. Auntie, nani waita tukunyo? Shida hapa wadiki. Nakula cucumber. Unataka tango? Sasa mdogo unakula matango. Umri bado kula matango. Mau kutembelea wapi? Pole. Unaendesha? Wapi?
Mtoko peleka. Naomba. Naomba valish. Valish. Nataka na huko. Chukua. Naomba. Naomba. Naomba chini zangu. Here I'm going to cut carrot and the so leo nitaenda kupika hizo egg chop, but that is not a real food. Hicho sio chakula chetu kwa kweli. Chakula chetu ni ugali, makande na wali. Hivyo ndio vyakula vya Tanzania. But egg chop is not a food. So kwenye comment hapo unaweza kaniambia chakula kipi ni chakula kipendwa katika kutoka nchi yako, na mimi pia nitapenda kujifunza how to cook your country's food. Karibuni tuendelee na process. Asizi? Asizi? Lala hapo. Lala hapo. Lala hapo. Lala hapo. Lala. Anjola. Hapo. Amna. Aipo. Ala. Ala. Aipo. Aipo la. Aipo. Uko wapi? Uko? Aipo. Jamani, karoti ni kubwa. Ninasumbua kwenye kukata. So sielewi yaishi saa ngapi, Anataka ikate ndogo ndogo. Sijazoea mimi, hivyo sio vitu vyangu kukata karoti ndogo ndogo jamani. Ni moto kweli.